Hello everyone, wherever you are. Welcome to today's lesson, and this is chemistry from 4. In today's lesson, I just want us to look at the introductory part of our topic, electrolysis. So to go on at this topic, electrolysis. So I think this whole topic is gonna make much more sense if we to have at least the preliminary knowledge about the redox reactions, and also partly in kind of chemical compounds like the ionic and also covalent compounds, right? So if you're to have that knowledge, if you're to keep that knowledge at the back of your mind, I think zikuthandizirani kuti zimveseseke kwambiri komano we will try kuona kuti zinthu zimveke bwinobwino. So when we are looking at electrolysis, okay, so electrolysis zilingatukwena kuti we have two parts of this word, right? So the first part, the electro, right? If you are to look at electro, it meaning kwena kuti it's something to do with electricity. You get the point, right? And at the same time, there is this other part called lysis. So when you're looking at lysis, kulingatukwena kuti kupanga split, right? Karimene zimapangira kwena kuti cell ikakhala kwena kuti yakaya mwazimadzi kwambiri muja mu osmosis and stuff, pofika pa nthawi imapezeka kuti yapanga lysis, imakhala kuti yaphulika ngakuti yapanga split. So in other words, in this case, we are looking at something which is splitting, something which is decomposing komano with the aid of electricity, right? So by definition, in other words, in this case, we're trying to look at it. We're looking at the decomposition, because the decomposition is coming before there is this aspect of lysis, right? So this is the decomposition of a compound, and mind you, my compounds are many and any compound yomwe imakhakuti kupanga decompose with the aid of electricity. Komano, there is a specification kwena kuti this compound ikufunika ikale in a molten form komanso itokhala mu aqueous form. So in molten form tikuzowa kale kwena kuti melting pamene tikuona kwena kuti taocha chinthu chichacho kufika na kwena kuti chanyika. Let's say mchele sodium chloride kakawena kuti waochedwa to somewhere around 800 degrees Celsius, imapezeka kwena kuti yapanga melt, right? So in other words, silinasungunule ndi madzi komano tangochinyekesa. So in other words, the molten form ndi aqueous state zikusiyana kwena kuti aqueous state we are using aqua, we are using water tolinga kuti tanti chisungunule, okay? Komano kwina tikukhala ndi chinthu choti tangochinyekesa because we've subjected it to heat, right? Like too much heat, that is. Okay, so kujibwelesa jonse pakamozi, this is the process whereby the compounds that are either in a molten state or aqueous state imapangidwa decomposed using electrical energy. That's why the nimanina kuti pali ma parts awili, electro and lysis, right? So if you were to look at this process here, electrolysis, and that time pamene timaona za redox reactions, kavana oxidation reduction reactions, right? We came across this concept electrochemical cells, right? Ngati mabattery amene amakhala kugwisa ntchito stuff ngati meneka ndi acids chani ngati mabattery amene akhala amugali motajawo, right? So the principle amakhala kuti akugwirisa ntchito yomwe yachani ya electrolysis, right? So the process of electrolysis is carried out in the electrochemical cell, and tiona kusogolo kuti kodi imagwira ntchito motani makamaka tikakhala kuti kupanga zinthu ngati zitizo zimenezizo, right? So ndi malo ati amene electrolysis amagwira ntchito. From the definition, kapena kuti ndi zinthu ziti zomwe zimatha kupangisa kwena kuti pakhale machani, pakhale pakhale electrolysis itike bwinobwino, kapena kuti the
the compound should be split, should be decomposed if electric current is passing through it. So electrolysis imagwira ntchito kapena kuti imaweka kapena it will occur pamene pali ma ionic compounds that are melted, monga tinaona muchakwena kuti it's either in molten form, right? Kapena chonena kuti tachipangaso dissolve in water. That's why timaina kuti zamajani aqueous solutions, and those ones amakakura ndi majani ndi ma free ions amene amakhala akupanga move. And remember, transfer yama electrons kapena so kwambiri electricity kuti ipange conduct timafunika kwambiri pakhale so majani. If it is in this case pamafunika pakhale ma ions amene akuyenda, negative ions komanso majani ma positive ions amene akhala kuyenda in that solution. So electrolysis ikuchitika in ionic compounds, and you know kwena kuti ionic compounds ndi ma compounds amene tikubwera nawo pamene a metal ikupanga combine ndi non-metal. Okay, metal ikupanga combine ndi non-metal, tikubwera ndi ma ionic compounds. Tifoyena kuti awa ndeti akhakwena kuti ndi ma positive charges komanso ma negative charges abwera pamozi amene akupanga chani form that thing. So akakhala kuti ali melted, like in the case of sodium chloride imene inagwisa ntchito ija, in that form kapena kuti in that case zikhala kwena kuti tili ndi sodium chloride tili ndi ma parts awiri. Okay, so we have sodium, or we have chloride one negative, we have sodium one positive. So inza kuti if this one is melted, zikuonyesa kwena kuti ma ions amene tikhale now in that solution tikhala ndi sodium komanso chani chloride, right? Tifoyonena kuti palibe so chine sinaphatikize mu madzi ayi, komano zikakhala kunena kuti zikakhala kunena kuti in the case ya that one which is dissolved in water, what will happen when, for example, sodium chloride, right? Sodium chloride, and tapanga dissolve in water, H2O. Okay, H2O. Chomwe chichitika ndichonena kuti pakhala ma ions ndithu bwinobwino sodium pakhaso chani chloride, komano kwina kuso foyena kuti tapanga dissolve in water, and water tikuziwa kaye kwena kuti inayonso ili ngati part ya mauchenet makhanga kuti amapanga kama khanga kupanga conduct komanso pena sakupanga conduct, something like that, ngakuti ndi apa kati mene tinaona nthawi ija mbuyo muchi. So kusonyeza kuti uyu akhala ndi chani ma hydroxyl ions komanso akhala ndi majani ma hydrogen chani ions, kusonyeza kuti ma ions apapa akupezeka and they are freely moving mujani muja mu solution yathu ija. Hence electrolysis itakutani itakuchitika fiwena kuti we are looking at the decomposition ya ma compounds, either the ionic ones kapena amene ali melted kapena amene ali dissolved in water. So apart from that, pamene so tikuona kwena kuti ngati pali ma covalent compounds, okay, amene amakhala kwena kuti akakhala ali mu madzi amapanga form ma free ions. Okay, akakhala kwena kuti pali ma ionic akakhala ma covalent compounds koma akakhala mu madzi muja amapanga release ma ions amene also ndiye kuti electrolysis itakutani itakuchitika. So since tinaona kunena kuti this electrolysis imachitika ngakhale mu electrochemical cell, like in the case yomwe tinaona mu that topic ya redox reactions, right? Mu topic ya redox reactions tinaona so nkhani ngati mene. So what we are going to have here, like just some sort of a demonstration, ndichomwe tikuziwa kwena kuti in an electrochemical cell what happens ndichonena kuti imapanga consist of zinthu kapena kuti for there to be the electrochemical cell pakufunika tikhale ndi chani a dry cell, and tikuziwa kaona kuti kati tagula mapati aliwonse kandi diurata kandi chani aliwonse ion muli monse. Okay, so tikufunikanso tikhale ndi ammeter, and tikuziwa kunena kuti ammeter ndi imene imagwira ntchito kuti cholinga tipange detect if the electric current is passing through, right? And titakhalanso ndi bulb cholinga kuti tingoona ngati kwena kuti current ija kutani ndithu ikudusa, cause if bulb ikuyaka zikungone funa kuonesa kwena kuti the current that is passing through
ndiyokwanira ndithu to the point of lighting the bulb. And this so timafunika tikhale ma graphite loads. Okay, so ma graphite loads ngakuti amene amatchedwa ngati ma electrodes, right? Ma graphite loads amene amakhala kuti akuthandizira akuyena kuti amapangidwa attached to ma terminals, right? Akupangidwa attached to ma terminals and kuziwa kayikuena kuti amakhala battery amakhala ndi positive komanso negative chani terminal. So awa akukhala kuti akupangidwa connected to these terminals komano akupangidwa immersed in that solution that we have komanso electrolyte. So trying to break this thing further, when we are looking at the electrolyte ndi compound yathu ija yomwe ikhale ikupanga conduct that kamena kuti yomwe ikhale kuena kuti ikupangidwa split or ikupangidwa decomposed as the electric current is passing through. Tikakhala kuena kuti talumikiza battery lichalo, that solution yomwe izipangidwa split, decomposed, that's the electrolyte. Okay, so it can be that which is, let's say, melted kapena yomwe yapangidwa dissolved in water, and we know when it will get decomposed in the end after when electricity japanga pass through it, right? My graphite loads in the naona, so when they're there to be connected to my terminals, so to the terminals, and alindima. Okay, so ngati pali electrode ijayo yonena kuti yapangidwa connected ku positive terminal, okay, ya battery, that one is called an anode, right? Anode. So in the electrode we have the graphite load which is connected to the positive terminal, and that one is called the anode. But then the other one that is connected to the negative terminal, okay, it's called cathode. Right, so these are the terms that the terminologies that you're supposed to be familiar with when we're looking at this topic here, electrolysis, right? And dry cell and direct current, because that is the one that is the source kapena kuti ngati electromotive force kapena kuti source ya energy yathu ena kuti idusise ma currents through the fluid kuno. And bulb ammeter, these are just there to show us when indeed current is passing through. So this is more of a setup yomwe titakukhala nayo. Okay, we can just appreciate this kuti tione kuti kodi electrolysis imachitika motani. So we are having the battery, as you can see here, right? And then we're having the switch, and if you were to close the switch here, right, if you were to close the switch here, it means when current ikhaya kutani ikupanga flow. Okay, ikhaya kupanga flow, and tikuziwa ndipamene tikuona so bulb ikakhala kuti kuyaka zionesa kuena kuti this electrolyte indeed is decomposing, indeed is conducting electricity, right? And these are the graphite loads, as you can see. Okay, inatailumikiza ku negative terminal, that's why it's called a cathode. And then we have this one that is connected to a positive terminal of the battery, that's why it's called an anode. And this is the electrolyte, as you can see, and it's in this itokala bigger, itokala ka basin iliyonse komano it has to contain that electrolyte. So tikhala tikuona kuti what happens kapena kuti the actual process, like in the next lesson we will look at the actual process as to what really happens for there to be that electrolysis to the point yoena kuti pagana bulb itani iyake komaso ammeter izikhala ikupanga read, izipanga record kwena kuti indeed current is passing through. And tikakawena kuti agwisa ntchito ma different thing, for example sugar, if you are to use sugar solution kapena kuti solu, okay, nchifukwa chani electricity simapanga pass through. And if you are to pay a closer attention to this, zithandiza kwambiri, because this is so examinable. Actually it's examinable, like for the practical aspect of it. Thank you so much for your attention, guys, and let's see each other in the next lesson. Thank you.